Sorry? Yeah, only 3-4 will not know, but they will learn. ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഫസ്റ്റിൽ ഇവിടെ വരുന്നത്, അതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള ആളല്ല. ഇങ്ങനെയുടെ ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ മകൻ ഇവിടെ ട്യൂഷൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ട്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ശിഷ്യനാണ് ഇങ്ങനെയുടെ. ബൈ ചാൻസിൽ ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകം വായിക്കാനിടയായി. അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങേയറ്റം എനിക്ക് അട്രാക്ഷനായി. അതുമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെനിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. അതായത് ഒരു ഓട്ടക്കലത്തിൻ്റെ അല്ലേ ഒരു അതായത് ഇന്നത്തെ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മണ്ടന്മാരായിട്ടൊക്കെ ഇത് തള്ളപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പല ആൾക്കാരുണ്ട്. That watering plant, that's what he's saying. He felt that is one of the last part. He knows that. Give it to him. He will take it. He must have gone through books many times. This one. No one is useless. Like it. It's good. Yeah. Water bearer had 2 large pots. അതേടെ ഞാൻ പറയാനല്ലേ, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകങ്ങളൊന്നും വായിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല. ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുകൾ പൊതുവെ വായിക്കത്തില്ല, കാരണം എനിക്ക് അത്ര ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ശരിക്കും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഒരു. There are a lot of people who use this book for making reading habits. കാരണം ഇത് മനസ്സിലാകാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. എന്തോ അത്രമാത്രം ഒരു സ്പിരിച്വൽ ടച്ച് ഇതിലുണ്ട് ഈ ബുക്കിൽ. ഇന്ന് വരെ ഞാനൊരു പുസ്തകം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കുകൾ പോലും പൂർണ്ണമായിട്ട് അങ്ങനെ വായിച്ചില്ല. ഇടയ്ക്കൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കും, അല്ലെ ആരോടെയൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ ഉള്ളതല്ലാതെ. He never used to read English books, and he never had the habit of reading such books. But after getting into this, he found that you should read it because it has got a spiritual touch. You introduce yourself. എന്താ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്? ഞാൻ ഇവിടെ കൂർഗില് ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഷോപ്പ് നടത്തുന്നു, ഒപ്റ്റിക്കൽ ക്ലിനിക്ക്. Coorg is the Switzerland of India. It's 50 kilometers? Yeah, 56 kilometers from here. 56 kilometers from here. It's on the way to Bangalore. ഈ ദ ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി എന്ന് ശരിക്കും കേരളത്തിനല്ല വിടേണ്ടത്, കൂർഗിനായിടേണ്ടത്. അത്ര That's one of the Tibetan colony long back, like Dalai Lama's group. കുശാൽ നഗർ. When they came to India, they settled in different places. One of the places where they settled was Coorg. Now also you have little. എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ ഇവരുണ്ടല്ലോ യൂറോപ്യൻസ് വന്ന് ആദ്യമേ സെറ്റിൽ ചെയ്യുന്നത് കൂർഗിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത്, അല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മൂന്നാർ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകാൻ കഴിയുന്നത്. എൻ്റെ പേര് ജോസ്. You want somebody to read? Who will read? No one is used. Sit there. No one is useless. A water bearer had 2 large pots, each hung on the ends of a pole, which he carried across his neck. One of the pots had a crack in it, while the other pot was perfect and always delivered a full portion of the water. At the end of the long walk from the stream to the house, the cracked pot arrived only half full. For complete 2 years, this went on daily, with the bearer delivering only 1.5 pots full of water to his house. Of course, the perfect pot was proud of its accomplishments,
perfect for which it was made. But the poor cracked pot was ashamed of its own imperfection and miserable that it was able to accomplish only half of what it had been made to do. After 2 years of what is perceived to be a bitter failure, it spoke to the water bearer one day by the stream. I'm ashamed of myself and I want to apologize to you. I have been able to deliver only half my load because this crack in my side causes water to leak out all the way back to your house. Because of my flaws, you have to do all of this work and you don't get full value from your efforts, the pot said. The bearer said to the pot, did you notice that there were flowers only on your side of the path, but not on the other pot side? That's because I have always known about your flaw, so I planted flower seeds on your side of the path, and every day while we walk back, you have watered them. For 2 years, I have been able to pick these beautiful flowers to decorate the table. Without you being just the way you are, there would not be this beauty to grace the house. Moral: each of us has our own unique flaws. We are all cracked pots, but it's the cracks and flaws we each have that make our lives together. So very interesting and rewarding. You have just got to take each person for what they are and look for the good in them. Blessed are the flexible, for they shall not be bent out of shape. No letter is unused in mantra, no roots left unused in medicine. No people are useless, but those who can place them in right places are rare. Amandram nasti, nasti moolamanoshadam, ayogya purusho nasti, yojagaha tatra durlabha. That's a slogan. Amandram nasti. Amandram nasti. No aksharam, letter, is unused in mantras. Every letter, if you check, in some mantra it will be used. So every letter is useful. Amandram nasti. Nasti moolam aushadam. If a Ayurvedic specialist goes around, he will see this is medicine, that's medicine, this medicine, this medicine. Everything is medicine for him. He cannot cut. He cannot clean a place because he will see medicine inside every plant. Amandram aksharam nasti. Nasti moolaman aushadam. Moola means when you pluck it, what you get, the root is called moola. Ayogya purusho nasti. Look at each one of you, you have one or other quality. Everyone cannot do this, every job. Everyone is not good for everything. But every one of you have got one quality or other. Correct? Ayogya purusho nasti. Purusha is pulling and striling both. Fine? Doesn't mean only gents have and ladies doesn't have. That's not mentioned. Ayogya purusho nasti. Yojagaha tatra durlabha. Everything is a medicine, but not by itself. It has to mix to make a medicine, right? Every letter is good, but you have to mix to make a word. Correct? Dog is good, sun is good, but when you get angry, you mix them and use it. Moone vilikkunna sneham varumballa. Ano allyo? Yes or no? Yes. Patti എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മോശമാണോ നല്ലതാണോ? പട്ടീനെ പട്ടി തന്നെയല്ലേ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ദേഷ്യം വരുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും കയറിയിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി വിളിക്കും. You mix them together at wrong places, then it becomes a wrong word. Right? Two items are good, but when you mix it in different style, it becomes very bad. Two people are good, but put them together in a wrong place, it becomes wrong. Put them together in the right place in the right time, they will do fantastic job. Got it? Amandram aksharam nasti, nasti moolam aushadam, ayogya purusho nasti. So who is lacking in this world? Yojagaha tatra durlabha. Who can mix in what style and place in which place? That ability people lack today. That is what is management skill. What is a manager's job? A driver has to be given a driver's job. Don't put him in the receptionist job, because he don't sit there. He wanted to move around all the time. Got it? So putting at people at the right place is what is management job.
So there are 2 pots. ബാക്കി ഇദ്ദേഹം അതായത് ഒരു യജമാനന് തൻ്റെ 2 കലങ്ങൾ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് അത് അതേപടി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. എനിക്ക് കിട്ടിയ ആശയം വെച്ചിട്ട് ഞാനങ്ങ് പറയാം. അത് പ്രകാരം തൻ്റെ തോട്ടത്തിൽ നനയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ തോട്ടവും വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുമുള്ള വെള്ളം ജലം ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളുടെ ചുമതല. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഇങ്ങനെ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കലത്തിന് ഒരു ഓട്ടയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ വീട്ടിലെത്തിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കലത്തിൽ പകുതി മാത്രമേ ജലം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഒരു കലം ഫുള്ളായിട്ട് എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ഓട്ടക്കലത്തിന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പം യജമാനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു, ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക, എന്നെ നിങ്ങൾ എത്ര കാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുമക്കുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള എന്നെ ഇങ്ങനെ ചുമക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നിങ്ങൾ എനിക്ക് പകരം ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു ഓട്ടയില്ലാത്ത കലം തന്നെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ തോട്ടത്തിനും നിങ്ങളുടെ വീടിനും ഒക്കെ ഇരട്ടി പ്രയോജനം ചെയ്യുക എന്ന് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ യജമാനൻ പറയുന്നു, അല്ല, നിനക്ക് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതല്ല, നീ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനിട്ടാ. ശരിക്കും ഈ ഓട്ട അല്ലാത്ത കലം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രയോജനകരമായിട്ട് എനിക്കും എൻ്റെ യജമാനും എൻ്റെ വീടിനും എൻ്റെ തോട്ടത്തിനും ഒക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നത് നിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടിയാണ്. നീയാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉപകാരപ്പെടുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് നീ മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേ, നാളത്തെ ദിവസം ഞാൻ വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ 2 പേരെ ഒന്നിച്ച് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് നീ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. അതൊക്കെ നീ ചുമ്മാ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ചെടികൾ എന്ന് പറയുന്നില്ല, ആ ഭാഗം നീ ശ്രദ്ധിച്ച് പോരാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടും. അന്നും കലം ഇതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്നെങ്കിൽ ശരി, അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും വിചാരിച്ചതുപോലെ ഈ ചോർച്ച സംഭവിക്കാതൊന്നും വരുന്നില്ല. അത് വെള്ളം എല്ലാ ദിവസവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എന്നിട്ട് യജമാനോട് പറഞ്ഞാൽ, എന്നാൽ പിന്നെ ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പ്രയോജനം കണ്ടില്ല, എന്നിട്ട് പിന്നെന്താണ് അങ്ങ് എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കാത്തത് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നീ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു, നീ കടന്നു വന്ന വഴികളിലെല്ലാം ഇഷ്ടംപോലെ ചെടികളെല്ലാം പൂവണിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കായിരുന്നു. അത് ശരിയാണ്. മറ്റേ ഈ ഓട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത നല്ല നീ പെർഫെക്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആ കലത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്? അവിടെല്ലാം ശൂന്യമായിട്ടല്ലേ കിടക്കുന്നത്. അതെന്താണ് അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നിൻ്റെ പോരായ്മ, നിൻ്റെ ആ കുറവ്, നിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നല്ല നല്ല ചെടികളുടെ എല്ലാം വിത്തുകൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം പാകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിങ്ങനെ ദിവസേന നീ നനച്ചുകൊണ്ട് പോരുന്നതുകൊണ്ട് എന്തു വേണ്ടി, അത് യഥാകാലം പൂവിട്ട് ഈ ആ വഴി നടന്നു വരുന്ന ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ കണ്ണിനും മനസ്സിനും കൗതുകം കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല, ഈ വീട് മുഴുവൻ അലങ്കരിക്കാനായിട്ടുള്ള, മേശകളിലെല്ലാം അലങ്കരിക്കാനായിട്ട്, ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ പുഷ്പങ്ങൾ ഉപകരിക്കപ്പെടുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഈ അതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത ഈ വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനുമായി ബന്ധപ്പെടാത്ത അതിൽ നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പോലും പ്രയോജനകരമായ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് നീ ചെയ്തിരുന്നത്. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നീ അവനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനാണ് എന്ന് ഈ യജമാനന് കാണാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇതാണ്, ഇത് കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ്. പലരും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്ന് പലരും എഴുതി തള്ളുന്നവരുടെ ഉള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്താണ്, അതാണ് നമ്മൾ സാറിപ്പം നമ്മളോട് ആദ്യം പറഞ്ഞു തന്നത്. അത് എവിടെയാണ് അത് കറക്റ്റായ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിൽ ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാർ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഇതിൻ്റെ പ്രകാരം ഇയാളുടെ ഈ പോരായ്മ മനസ്സിലാക്കി, ഇയാൾക്കൊരു കുറവുണ്ട്, ഇയാൾക്കൊരു ചോർച്ചയുണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി അവിടെ ആവശ്യമായ വിത്തുകൾ പാകാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇത് സാറ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ദൈവത്തിനറിയാം നമ്മുടെ കുറവുകൾ. ആ കുറവുകൾക്ക് കണക്കായ രീതിയിൽ മറ്റു പലർക്കും ഉപകാരപ്പെടത്തക്ക രീതിയിലായിരിക്കും നമ്മളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. അപ്പം നമ്മളെ പോലെയുള്ള പല ആൾക്കാർക്കും മറ്റു പലരും മണ്ടന്മാരാണെന്നും പൊട്ടന്മാരും ആണെന്നൊക്കെ, പല കുട്ടികളാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പോലും നമുക്ക് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും, നമ്മളുടെ വഴിയെ കടന്നു വരുന്ന പല ആൾക്കാർക്കും ഇതുപോലെ
വളരെ വാസനാസമ്പത്തും സൗഭാഗ്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അത് ചിലപ്പം വളരെ കാലം താമസിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനിടയാകും. അപ്പം ആ ബുക്കിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു മെസ്സേജ് ഇതാണ്. എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷകരമായി. ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്നൊന്നുമല്ല, ഏതൊരു ചാപ്റ്റർ എടുത്താലും ഒരെണ്ണം പോലും അങ്ങ് മാറ്റിവെക്കാൻ നമ്മുടെ ജീവിതവുമായി അത്രമാത്രം ഇത് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ പുസ്തകം വായിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇതിനു മുമ്പ് ഈ മനുഷ്യൻ ഈ സാറിനെ, അതായത് ശശികുമാർ സാറിനെ പറ്റി കേൾക്കുകയാട്ടെ, പറഞ്ഞു കേൾക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ എൻ്റെ മോൻ ആ പുസ്തകം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഞാൻ എടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി. അതായത് അത് ഏതോ ഒരെണ്ണമായിരുന്നു, ഒരു ചപ്പൽ നിർമ്മാണ കമ്പനിക്കാരന് 2 റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനെ ഇന്ത്യയിലേക്കും ആഫ്രിക്കയിലേക്കും പറഞ്ഞു. ടാറ്റ. അപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ആരും ചെരുപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. നോബഡി ഈസ് യൂസിങ് ചപ്പൽ ഹിയർ, സോ ദർ ഈസ് നോ മാർക്കറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മാർക്കറ്റ് കിട്ടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. Who went to Africa told like that. Who came to India, they said nobody is using chappals, therefore you have good market. You can give chappal to everybody, right? So same situation seen by 2 different people, interpretations are entirely different. It all depends on കാഴ്ചപ്പാടിൽ വന്ന വ്യത്യാസം. It's how you look at things make things different, right? So your vision has to be good. Then you find differences in what you wanted to say. So it's not the item which makes difference, it's you who makes difference to it. And most interesting, no, I must have distributed how many copies, I don't know. All the books are given free. Maybe lakhs of books have been distributed free. Many people take books from here. But rarely we see somebody who telephones and tells that no, that was beautiful, this portion I liked. And he spoke to me one day without even knowing me. I gifted a book to his son. The son took it, went back home. He picked it up, he read, and he was talking to me at length. So what I did was I recorded the whole thing and posted it onto YouTube. And he didn't know. His elder son is in IT, right? Yeah. Working in Bangalore. He found his father's YouTube. He telephoned and told that you are there, your sound is there on YouTube. His picture was not there. അല്ലാതെ ഞാൻ ഈ അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള ഒത്തിരി പ്രാധാന്യം നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിനുള്ള പ്രയോജനം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഇത് വിപ്രോയിലേക്ക് ആദ്യം ജോലി ചെയ്ത് ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതായതുകൊണ്ട് അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ്. അത്രമാത്രം വളരെ വർക്ക് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു സസ്റ്റെയിൻ ഇൻ വിപ്രോ ഐടി ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഇവന്റെ സീനിയേഴ്സൊക്കെ ഇവനോട് ചോദിക്കായിരുന്നു, ചോദിച്ചു നിനക്കെന്നെ വല്ല കുട്ടിച്ചാത്തൻ സേവയുണ്ടോ? Still he used to survive with all the difficulties, so they used to ask, do you have some black magic or something? Why are you staying here? No, you can't live in this place. രണ്ടാമത്തെ മോന് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി അമർജ്യോതി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അപ്പം അവൻ ഫൈനൽ ഇയറാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവൻ അവിടെ ആദ്യം കൊണ്ട് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു നല്ല സുഹൃത്തുണ്ട്, ഈ വിജിലൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ SI ആയിരിക്കുന്നതാണ്. അവൻ ചോദിച്ചും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലേക്ക് ആകുമ്പോഴത്തെ ഈ റാഗിങ് പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, എന്താ നിനക്ക് വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ട്? എനിക്കത് വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവർ പിന്നെ ആരെ റാഗിയെ നിൽക്കുക, അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. ഇതുപോലെ ഈ ബുക്കിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു സംവാദത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് എന്നെ വളരെയധികം അങ്ങേറ്റം അത് ഒരുവിധപ്പെട്ടവർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലാത്തൊരു ഫ്രൈസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. വൺസ് യു മിസ് എ ബസ് യു ഹാവ് മെനി ഓപ്ഷൻസ്. വൺസ് യു ഗെറ്റ് ഇൻ എ ബസ് യു മിസ് മെനി ബസ്സസ്. സോ മിസ്സിങ് എ ബസ് ഈസ് ഗുഡ്. ഞാൻ സാറിനോട് പറഞ്ഞു, സാർ അത് ഗുഡ് എന്നല്ലായിരുന്നു, അത് മിസ്സിങ് എ ബസ് ഈസ് ബെറ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയാമായിരുന്നു. അല്ല, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള കാര്യം കൂടെ. Because he got married, now he missed a lot of chances. 4 കുട്ടികളുണ്ട്. അതും 5 വയസ്സിന്റെ വ്യത്യാസത്തിലായിട്ട്. ഏറ്റവും ഇളയ മോൻ പഠിക്കുന്നത് സാറിൻ്റെ 10ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്ന കഴിഞ്ഞ് വേറെ പയ്യനുണ്ട്, 5th സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയുണ്ട്. Your wife's sister was my classmate.
ഗ്രേസി. Grace was my class. ആ കറക്റ്റാ. എന്നോട് വൈഫ് പറഞ്ഞു. Your wife only told. അറിയാന്ന് പറഞ്ഞു. ശശികുമാർ She knows everything സാർ about. ഒരു 2-3 വർഷം മുമ്പ് മറ്റോ എൻ്റെ അടുത്ത് വൈഫ് പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇങ്ങനെ ഒരു ശശികുമാർ സാർ അവിടെ ഉണ്ട്, സാറിനെ ഇടയ്ക്ക് പോവുകയൊക്കെയാണ് നല്ലതാണെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് ഒത്തിരി ഓരോരോ ജീവിത വിഷയങ്ങളും ഒക്കെ ആയി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നു. പക്ഷെ അന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടില്ല. എല്ലാത്തിനും ഒരു സമയമുണ്ട് ദാസാണ്. അത് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും. That's a Malayalam dialogue, movie dialogue. What does it mean? Mohanlal and Srinivas, two characters. They wanted to start a business. It was a flop. But then they were telling they purchased a cow. And then he is asking why we didn't get this idea long back. I said, for everything there is a time. പപ്പട്ടിനെ കണ്ടില്ല അല്ലേ? പപ്പട്ടിനെ സിയോ ഇദ്ദേഹമാണ് പപ്പട്ടൻ തടി. ഓ ഇതാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. He's not originally from Kannur. His accent is entirely different. So he must be from Pathanamthitta, Kanyarapalli. Yeah, Kottayam district. സംസാരം കേട്ടിട്ട് ആള് വരുന്ന സംസാരല്ല കണ്ടാ പറയും. എന്തോ I keep saying who will cheat people by seeing them. അല്ല സംസാരം എങ്ങനെ? Most of the characters I keep saying. നല്ല കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മലബാറിലുണ്ടായിരുന്നു. We get a lot of participants here from each district. When we get, we will say his parent will be like this. His all that we can say. We keep tracking people because I have seen a lot of people from different parts of the country. We keep saying this person has this character, this person has this character. ഇവരൊക്കെ എന്തായാലും സാറേ ഇവിടെ introduce. മലയാളം, ഇംഗ്ലീഷോ തെലുങ്കോ കന്നഡയോ നിന്റെ പാട്ട്. ഗോകുൽ. ഞാനാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന NIT അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സയൻസ്. എൻ്റെ പേര് ആദർശ്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വരുന്നു. ഞാൻ ഓസ്ട്രേലിയൻ നവജ്യോതിയിൽ പഠിക്കുന്നു. ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ്. ഞാൻ നടുവിൽ തന്നെയാണ്. നടുവിൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്ലസ് സയൻസ്. എൻ്റെ പേര് അഭിലാഷ്. ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന്. ഞാൻ പ്ലസ് 2 പഠിക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ രാമര. ഞാൻ അശ്വിനോട് തലപ്പന്തിലാണ്. ഇപ്പം പ്ലസ് 2 എൻട്രൻസിന് പ്രിപ്പയർ. എൻ്റെ പേര് ആര്യ. ഞാൻ തലപ്പറമ്പിലായിരുന്നു. ഞാൻ 10. എൻ്റെ പേര് അനന്തു. ഞാൻ കൊല്ലം TKM മെക്കാനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് 3ാം വർഷം പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. I'm Anusha. I'm working in. And you are all new. Yours is third year. I'm Anusha from Hyderabad. I'm working in Accenture as a software engineer. This is my 4th time. I'm Samiksha from Dubai and study in Arun English High School, Sharjah, girls. And I'm in grade 10. എൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി. ഞാൻ പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് വരുന്നു. 9th പഠിക്കുന്നു. എൻ്റെ പേര് ഉമ, പെരുന്നാളിൽ വരുന്നു 9. I'm Shiksha. I completed BTech from Hyderabad. In Hyderabad present, I completed my BTech in ECE and I'm from Hyderabad. എൻ്റെ പേര് ആദ്ര. ഞാൻ തലപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഞാനിപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ കോർപ്പറേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് 2ാം വർഷം. ബാബു ഏതായാലും നിങ്ങൾ വളരെ ഭാഗ്യമുള്ള വ്യക്തികളാണ്. കാരണം ഈ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ അപൂർവമായിട്ട് ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് വരാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം കിട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം ലൈഫ് മേഡ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല. Anusha did not introduce. Namaste, I'm Anusha. I'm pursuing my master's at MIT, Boston. I'm from Hyderabad. This is my 20th or 21st camp. Babu. I'm Suresh Babu. They call me Babu. So I'm working in Bangalore in Oracle as a software development manager. He did his masters in computer applications from Hyderabad. His wife is also. Yeah, she is working in HP Hewlett Packard, Bangalore. You know Kannatan who came, I told him my maths teacher, my brother-in-law.
You had Achappam today? Yes. That designed item, no? Like flower. That is made by his mother. She stays here, Nalini, my own sister. Yeah. Suresh Babu is the eldest. Compare. And my brother is, he's also here. He should be coming sometime. So he's a doctor, surgeon, works in Malabar Cancer Center. He did his PG from AFMC. And my third brother is also there, Sunish. So he's working in Denmark, software only. And another brother I have, so he's in US, working in software. Muhammad Ali got the IT state first prize for quiz. Oh, Naduvil High School. Naduvil Higher Secondary School, not high school. very good. Congrats. But I only beat him and scolded him. Rest of them pat him. Correct? Eh? Correct. Why? Because I said that I don't love you. No. Because I did not. അമ്മയെ അനുസരിച്ചിട്ടില്ല. You should also have, you should also become good at home. You should also become good in academics. Now you got double responsibility. You got A+ in all subjects in 10th. And you was the first in the school. Now 11th and 12th, if you don't get, yesterday I told you, no? Correct or not? Yes. Once you get, second time you don't get, gone. You know what people will say? Higher secondary school is bad. Naduvil Higher Secondary School is bad. So don't spoil the name. You must get full in all subjects. So I pressurize him when I come. Correct? That's all it is. You got yesterday cutlet? Farsana? Farsana is cousin. They all visit most of the time. He comes. He comes for every camp. He'll be one visitor for some time at least. He's very busy man. Eh? He's a very busy man. അതായത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. Busy with no one. You don't want to know anything on IT? ഇപ്പത്തെ കൊല്ലായി ബാബു 17 years. 17 years in IT. I have 6 years. Essential. SSC. Senior software engineer. What's the current role? Manager. Manager. How many people you must have recruited so far in IT? So many. Thousands? Yeah. Because in my previous company, I used to set the question paper. I used to do, almost every day. More than 1,000. But how many of them would have been? You know the maximum number of suicide in India among IT is in Bangalore. Every 1 out of 20 commits suicide. Either in their service time or little later. Because they are all frustrated. They are all frustrated. Umasutam shoka vinashakari. IT is also the major workforce now. Maximum otherwise death happens in, suicide happens in Delhi. When I was in Delhi 2 years, every day I used to get 3 newspapers. Times of India, Hindu and some local Hindustan Times. I pick up and I will see 6 or 7 death, suicide among students. Per day. Yeah. Delhi. And that comes in newspaper. There may be hundreds which are not coming. Everything will not come in newspaper, right? And every 3 months, once you will see at least 1 or 2 deaths from All India Institute of Medical Sciences, AIMS itself. The students of AIMS commit suicide. Students of AIMS also commit suicide. That's what happens. It's not that simple. Getting into some good institute is easier, but sustaining in that institute for longer time is much more difficult. That's what happens.
Very, very welcome. Welcome. Put one more chair. Welcome. ഒരു ഭാസ്കരേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു പരിചയപ്പെടുത്തി ഭാസ്കരേട്ടൻ ഭാസ്കരേട്ടൻ തന്നെ പേര് അടുത്ത ദിവസത്തെ പേര് പറഞ്ഞു. ഞാൻ റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലായിരുന്നു. റിട്ടയറായി. ഡെപ്യൂട്ടി തഹസിൽദാർ റിട്ടയറായി. Deputy Tahsildar in Revenue Department. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരിക്കും. Anusha knows, or most of the people who heard my lecture knows Bhaskarattan, because I keep telling there is one man who goes to Talipramba. Whenever he gets spare time, he go to a hospital and then used to, remember, serve tea and help people, and that's this Bhaskarattan. And also I told that now you can see a shoe rack kept there to keep the chappal. Wherever he goes, when he sees chappals in disorder, he keeps them in order. Hello, Bhaskaratta. These are two lessons which I have learned from him, though I am less contact with him. എല്ലാ ദിവസവും കാണലോ അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഭാസ്കരേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഭാസ്കരേട്ടൻ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. He may not know that I have noticed this, and most of my talks when I go outside and I speak Bhaskarattan as a reference. You can see in YouTube most of my lectures, at least out of 40, one of them will be Bhaskarat's name will be there. I said I learned from Bhaskarattan. Thank you. Right? Anusha knows, right? Yeah. And he's a devotee of Sai Baba. Sai Baba, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ജെയിംസ് കരുവഞ്ചാലാണ്, ബിസിനസ്മാൻ. ഞങ്ങളൊരു ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാമിന് സാറിനെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അന്നേരം നിങ്ങളെല്ലാവരും ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കണം സാറിനോടൊപ്പം. ബാക്കി സാറ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സാറിൻ്റെ ഫാദർ നമ്മളൊരു ഫാദറുമായിട്ട് ഇൻറ്റിമേറ്റ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. അന്നേരം സാറിൻ്റെ ഫാദർ എല്ലാ ദിവസവും ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൂടെയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. തിരിച്ചതുപോലെ തന്നെ വൈകുന്നേരം വരുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് കയറി വർത്താനം പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുള്ളായിരുന്നു. അന്നേരം അങ്ങനെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് പോകുന്ന വഴിക്ക് സംഭവിച്ചിട്ടാണ് സാറിന്റെ ഫാദറും ഒരു ബ്രദറും അവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോകുന്നത്. അതില് സിസ്റ്റർ അന്നേരം അതിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഏക വ്യക്തിയാണ് സാർ. I lost my father and my sister on October 2nd in an accident. Yeah. And our agriculture place is little that side. It's approximately 6 kilometers. 6 kilometers from here. So my father used to go by walk. So while crossing a small stream, he got slipped. He was carrying me, so I was also in water. My sister was standing on the shore. She jumped and died. So I lost both of them, and I was saved. And I was saved and then taken to one hospital where he is. The hospital is in his village. That's in a different place. So I was there in the hospital. When I got conscious, I said, my father and sister was there. I am so and so from so and so place. I gave all the description. I was 4 years old. And that's how they could recover the dead body. Otherwise, dead body also would have been not got. That happened when I was 4 years old, 1970. Bhaskarattan is more than our family members. He called all my mother and Papatan's mother, everybody is Bhaskarattan's sister. And he comes every time. And his house is the next door to the temple where we have festival on 29th. സാറിനെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വരണം ഇവിടെ. വീട് കാണാം. അന്നേരം ഒരു 6 o'clock ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ വരുന്നത്. കറക്റ്റ് 6 o'clock വന്നാൽ ഒരു 8 o'clock അവിടെ നിന്ന് പോലെ. ഞാൻ ആലപ്പുഴയാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ പഠിക്കുന്നത് NIT അരുണാചൽ പ്രദേശ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. അരുണാചൽ പ്രദേശിനാണ് വരുന്നത്. ആലപ്പുഴയിലാണ് ജനിച്ചത്. ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഞാൻ ഓക്സിജൻ ആവശ്യത്തിൽ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ്. ഞാൻ നടുവിൽ തന്നെയാണ്, നടുവിൽ സ്കൂളിൽ. എൻ്റെ ഒരു അഭിരാജ്, ഞാൻ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പ്ലസ് ടു പഠിക്കുന്നത് രാമൻ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂൾ. ഞാൻ ആദ്യം തലപ്പുറന്നായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ 10th. നന്ദു, എൻ്റെ വീട് ആലപ്പുഴയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ കൊല്ലം TKM 3 വർഷം മെക്കാനിക്കൽ. I'm Anusha from Hyderabad. I'm working as a software engineer.
I'm Samiksha and studying Narrow English High School, Sharjah. ഷാർജ എൻ്റെ പേര് ലക്ഷ്മി പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് മാഡത്തിന്. എൻ്റെ പേര് ഉമ്മ പെരുന്തൽമണ്ണയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഉള്ളത്. I'm Sirisha and I completed BTech. I'm from Hyderabad. My name is Harika. I am from Hyderabad. Completed my BTech. എൻ്റെ പേര് ആർദ്ര, തലപ്പറമ്പിൽ നിന്ന് തന്നെ, ചെന്നൈയിലെ ബി കോർപ്പറേറ്റ് എക്കണോമിക്സ് 2ാം വർഷം. I'm Anusha. I'm pursuing my master's in MIT Boston, USA. എല്ലാവരെയും പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബാബു എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മകൻ ബാംഗ്ലൂരാണ്. അതെ, പപ്പട്ടനാണ് പിന്നെ ഞങ്ങള്. ഇദ്ദേഹം 10ാം ക്ലാസ്സിലെ എൻ്റെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫാദറാണ്. വീരാജ്പേട്ടയിലെ ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഷോപ്പ്. അന്നേരം ക്ലാസ് മുടങ്ങണ്ട, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കയറി കണ്ടോളാം. സാറ് ക്ലാസ് മുടങ്ങണം. തലമുട്ടല്ലേ? പ്രോഗ്രാം വരുന്നവർക്ക് ഒരു മ്യൂസിയം വീട് 27. So you completed the program? Actually, I have to go to the So this man knew that Samuel was coming all the way to south of India. So what water used to come? So those water we used to planning. With your failure, I made this thing. It's like it's the soul inside us should make something creative. Our flows can change. So that's why the headiness is nothing. No one is used to. I'm waiting for the graduation so that I can come back here. Oh, you plan to come back? I'm planning to come back to India and do my Okay. 27ാം തീയതി വണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു ഇവരെല്ലാരും പോണെങ്കിൽ. ഇത്രത്തോളം ദൈവമെന്നെ നടത്തി നിന്നെ ഉയർത്തി, ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. കാക്കറിനെ പോലെ ഞാൻ കരഞ്ഞപ്പോൾ, യാക്കോബിനെ പോലെ ഞാൻ അലഞ്ഞപ്പോൾ, മരുഭൂമിയിലെ ജീവജലം തന്നെന്നെ ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ ഉയർത്തി. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഏകനായി നിന്നേനായി പരദേശിയായി, നാടും വീടും വിട്ടു ഞാൻ അലഞ്ഞപ്പോൾ, സ്വന്തം നാട്ടിൽ ചേർത്തുകൊള്ളാം എന്നു രക്ഷനാഥൻ എന്നെ ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ ഉയർത്തി. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. കണ്ണുനീരും ദുഃഖവും നിരാശയും പൂർണ്ണമായി മാറിടും ദിനം വരും. അന്നു തന്റെ ശുദ്ധരൊത്ത് ആട്ടുപാടും ശുദ്ധരുമായി. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. ഇത്രത്തോളം ദൈവം എന്നെ നടത്തി. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നെന്നെ ഉയർത്തി. ഇത്രത്തോളം യഹോവ സഹായിച്ചു. How do you know this song? We
are brought up in convent. So many Keralites. Sisters will be singing. You are from orphanage. I'm from convent. അതിന് കേരള ഇതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര ഏത് എവിടെ ചെന്നാലും. And everyday prayer used to be done. But I had one girl who was from Bahrain, who stayed in some hostel, and she could sing all the Devi's slotas, and she was a Christian. Beautiful. I've seen, sir. You remember that girl? Yeah. What is her name? J से शुरू होता है नाम. Jaslin. No. Something like that. Oof. I have not seen a grade 12 child singing like that. No? All the Sahasranamas, all the Devi Sotras, Ashtakas, everything. Tuck, 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 one after another. Next she will sing. She will sing. She's a good singer. Yeah. கண்ணோட கண் பேச வச்சயல்ல என்னென்னாவோ கொள்ள கண்ணோட கண் பேச வச்சயல்ல என்ன என்ன சொல்ல என்ன எது சொல்ல கண்ணோட சொல்ல என்னோட பேச என்னோட நீ கண்ணோட என்னோட நான் என்னோட நீ என்னோட கண்ணோட நீ என்னோட நான். Okay, tell the meaning, otherwise you will only. Sir, I don't know. I just learned that. I'll sing in Telugu. I know you don't know. That's why I'm asking. But Telugu version I know. I know the. Okay, then Telugu version is. ఏమన్నావు ఏం విన్నాను ఏమన్నావు ఏం విన్నాను. కన్నుతో మాట్లాడే భాష You speak in with eyes. ఏదో మాయా చేసామయ్యా మనసుతో మాట్లాడే రాగం వేరు చిన్ని చిన్ని ఆసే. You see the difference? When she sang Tamil, there was no expression. Right? You understood? So every word. I am a poet. I write. If somebody sings that poetry without understanding, with understanding, there is not a difference. So don't sing anything without knowing its meaning. The feeling will come inside only when you sing with the. Correct. Now the same thing in Tamil we understand much better. Yeah, but I love that original song is in Tamil, sir. So that's Sing, why sing Tamil with the feeling. Same song Tamil. And this Buddha also singing, sir. Wanted to appreciate Tamil are very good. Tamil na. You tell what is it? What is it? Yeah, tell what is it? കണ്ണോട് കൺ പേസ വാർത്തയില്ല. കണ്ണിനോട് കണ്ണ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വാക്കുകളില്ല. എന്നാമോ നെഞ്ചുക്കുള്ള കണ്ണുള്ള സൊല്ലാമയെ You sing Telugu and we will sing together. Same. എന്നോട് നീ എന്നോട് Let us see who is Without looking each other, sing Telugu and Tamil parallel. Let us see who is going to become high pitch. Start. Yes. You want this? What is that? Start. I'm singing Telugu, you sing in Tamil. Yeah. Don't. Yeah. Action. Ready? Action. என்ன சொல்ல என்ன சொல்ல കണ്ണോട് കൺ പേസ ഭാഷയില്ല. കണ്ണിന്റെ ഭാഷ എന്തോ
എന്തോ പറഞ്ഞു ചെറിയ ആശകൾ മല്ലികപ്പൂവാസോ മുല്ലപ്പൂവിന്റെ നാറ്റം തമിഴ് ഇറ്റ് ഈസ് വാസന when it comes here നാറ്റം okay you know in Tamil Nadu Kerala it comes from Tamil Nadu it's dirty smell the way they change that ഇവിടെ കണ്ണോട് കണ്ണു പറയില്ല കൈയോട് കയ്യാ പറയാ കേരള കേരള So you're disturbing in middle, how can you sing? You're not getting that raga. What's your father's name? Hey, don't listen to her. Hey, what's your father's name? What's your father's name? Hey, why you have a problem in telling when some disturbance comes? Father's name I'm not able to tell because you're disturbing between. You're asking me straight here, sir. See, if you know, then you can say. Everything is recorded. You know that? You are at Naduvil. You know that when we had a Shiksha holiday program in which we used to go to different programs at different places. So one day it was in train, metro station. We have gathered. You were there? No. Metro station we were gathering, and then Infosys PR. She was there. No? General Electric. No, she was there. No. Deepa. Yeah, she was in G HR and all was there. So somebody sang a song. Who sang? You made us sing. No. You sang a song. You asked the song. What was that? Yeah, that song was. I'm not getting. Oh, that is Sing. so famous song. Sing. Sing that one. You want lyrics? You can search. No, I don't know. Yeah, you also join, yeah. You need to go Anapalale ka. Yeah, you cannot sing that. Very difficult. Come fast. That's a very famous song because most of the TV channels used to have this song only every day. Correct? Yeah. And she got married to somebody and got divorced, beaten up. When she was in police, I told. She's But- Sakita, yeah. Yeah, I studied all that. Yeah, everything was good. She's very small. At the age of 18 only she got married. Yeah. A month back. Or she got married at the age of 18. She got married. Not at the age of 18 she got married. She got married at the age of 18. Yeah, everybody wants this now. Wow. That's a problem now. Yeah, starting Yeah, problem. action, camera roll, ready, yeah. Start. Yeah, no practice. Two lines. Yeah. 1, 2, 3, start. Anusha, you said. ఆడపిల్లనమ్మా నేను ఆడపిల్లనాని బాధపడకమ్మా నీవు దిగులు చెందకమ్మా అష్టంగా పుట్టిన నీ అంతా అమ్మ ఆడపిల్లలమ్మ రిపీట్ అవుతుంది 3 సార్లు సరే కదా 5 times రిపీట్ అవుతుంది అదమ్మా నాకు తెలుసు మీరు ఏమంటారు స్టార్ట్ మళ్ళీనా ఓకే రెడీ యాక్షన్ ఆడపిల్లనమ్మా నేను ఆడపిల్లనాని వాట్స్ ద మీనింగ్ She's a girl and you should not she is a girl I'm a girl. I am a girl so immediately after they sang they asked me to sing how can I sing I am not a girl no so I said I cannot sing I am not a girl so what did I do change the lyrics
Agelestundamma, naku agelestundamma. You know what does it mean? I'm hungry, I'm really hungry. That too where? The train. Not in the train. On the railway station platform. That too, he made that GEHR. She's a North Indian. She doesn't know Telugu. Okay. And she was hungry. So he said, you'll get food, wait. He made her put her hand like this and sing this on the platform. HR head of a company, I made a beggar on the radio. And I sang. See, you enjoy it only when you know the meaning. Correct? Otherwise, it just looks sound. That's why every art form to enjoy, you have the basic level which is called the Shabdatan. It's only sound. Shabdam. Shabdatan. Next one is Bhavatan. When you sing, the Bhava should come. When do you get Bhava? When you know the meaning. Right? So that becomes higher level than the Shabda level. A drummist can drum. But when he drums with Bhava in him, no, you appreciate it. Correct? Otherwise, if it does like this, it doesn't come out. So he was singing and Bhava was given. Shabdatalam, Bhavatalam. Then the Arthatalam. What is Arthatalam? A meaning. If that is sung by a normal beggar, there is no meaning. The meaning comes when you make it a real activity, right? Your movie becomes more stronger. So Shabdam, Bhavam, then Arthatalam. Then why is it being done? Assume that this is being done for a personality development program where you should have no shame to do anything in front of anybody. If that is inculcated, that becomes catharsis. Shabdatalam, Bhavatalam, Arthatalam, next Rejanatalam. Rejanam. Rejanam is catharsis in English. That's why the art form, any story, if you tell matter of fact, it's called catharsis. Catharsis is Rejanatalam. There is a reason for you doing it. Assume there is a dancer who dances. Okay, dance is beautiful. Dance is very good. Bhavam has come. And there is a meaning for the lyrics. All that is very good. But the end of the story, if you tell that dancing lady went and then fed a small child who was crying for the breast milk. Now the whole story got a different twist. Correct? Now you will all start thinking, why this lady is dancing in front of everybody? To feed the child. Correct? So that gives a different twist. So adding story to the program is called a catharsis. And even Shabdatalam can give you Bhavam. The Shabdatalam can give you Bhavam. Radio drama. Drama is a form of action. But radio drama, sound only. But when the sound comes, modulation. You are imagining the scene. Even modulation helps, right? Modulation helps. Right? There is a nice saying. Recently I went for a program. Where do you get ideas? Where do you get this information? I go for different programs. Why do I go for programs? We see somebody else who is putting up something. From there we will catch some information. That we will use in a different step. In Malabar is a great place. Kannur. Kannur has got a very specific language. I don't know whether I noticed this person who was here sitting. Whenever somebody is saying, introducing, no? You introduce? The way you introduced, and I will act as this person. He will sit like this only, not like this. I am eager to know. Have you seen his face? Yes. I don't know whether you noticed. I was sitting, but I was looking at him. That's how we know how people have got interest. He has got interest in knowing. Got it? Yeah. I'm Anusha. Yes, he's making that sound. That Hua is? In American people will say, Shahrukh Khan also will say, right? Shahrukh Khan is Trump's son. Do you know that? Yeah. Shahrukh Khan is illicit son of Donald Trump. Donald Trump. Yeah. That's why. He don't know that. He told Google.
They too like that, right? See that when you say ഇവളാണെങ്കിലോ ഒരാളുടെ പേര് ചോദിച്ചു എന്റെ പേര് പറയും. The next person will not feel like telling them, right? So bhava should come. Okay, express. Expression is must, and expression should be with your. It could be anything. It could be anger. My name is Uma. Okay, so that's how you should become. So for everything there is a bhavatala which is much higher. So when assume that this person, we look at him and then to learn. That's how we do mimicry. How do we do mimicry? Listen from where the sound is coming. For her, her sound comes. She has got the throat now caught like this, so the sound doesn't come. So yes, Janaki got it from nose. Got it? Yeah. But whereas we have got Janardhanan. It comes from here. So where the sound comes from, that will tell the voice and modulation. Okay, so how do you imitate somebody? Check from where his sound is coming. Whether it is coming from the tongue, or from the throat, or from the nose, or from the interior here. For her it comes from, you see? Again. No, I am saying you can. I'll mimicry one. Yeah, mimicry me if possible. No, sir, not you. Song is Usha Uttapa. Oh. Why this golamari day, Papa? Why this golamari day, Papa? Distance over moon color, sing along with me. Moon color, white background, night color, black, white, golamari day. Papa, sing! You should not do this. Call that Papa. How can you say Papa? No, sir, just I've done. She'll do like this when the audience. Now you sing in your voice. You sing in your voice. In my voice. Yeah. Why this colavari day? Papa, why this? Now you change that to Papa when he is sitting there. Change that to Papa. Baba. Why this colavari tea, Papatan? Why this colavari tea, Papatan? Distance alla moon color white background, night color black. Why this colavari the Papatan? What does colavari mean? Colavari means bada. Enduku చింత చేయడం ఏమంటారు కుంగిపోవడం. Somebody else? కుంగిపోవడం ఏమంటారు డిప్రెస్డ్ ఫీల్. Kola worry. Kola worry. കൊല്ലാനുള്ള ദേഷ്യം. Worry, bhayam. The death worry. It's called kola. Ramana Gokila. Now who's, yeah, you want to? She wants to do one more. She wants to imitate one more. Ramana Gokula. Music director. Mona Lisa of this camp. Mona Lisa പാട്ട് പാടി വള്ളുവനാണ്. സായിബാബയെ വിചാരിച്ചു
അയാളെ പറയുന്നില്ല സായിബാബ. അനുഷ്ക. Anybody else? മുഹമ്മദ് അലി മാപ്പിളപ്പാട്ട് പാടി. വേഗം ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആക്ഷൻ ആവണ്ടേ. പാടണം. ക്യാമറ ഓൺ. അനുഷ, you want that roll. Camera in position, roll on. Yeah. Start. Action. വേ പാടണം. ഇപ്പൊ പപ്പട്ടം പാടുക. പപ്പട്ടം പാടും. പപ്പട്ടം പാടും. കോഴിക്കോട്ടങ്ങാടിലൊരു കോഴിലക്ഷം കുഞ്ഞളിത്താറ കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മാനം കാണുന്നില്ല, നേരം വെളുത്തപ്പ കാണുന്നില്ല, മുല്ലപ്പൂ മലയുമായി പൂന്തോപ്പിൽ വന്നോളല്ലേ, പട്ടു കിടക്ക വിരിച്ചു കിടന്നോളല്ലേ, പട്ടു കിടക്ക വിരിച്ചു കിടന്നോളല്ലേ, ക്രിസ്ത്യൻ പാട്ട്. കുഞ്ഞിപ്പാത്തുമ്മാനെ കാണുന്നില്ല. Father Abraham has many sons, many sons as Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's just praise the Lord. മുന്തിരിച്ചെടിയല്ലോ ഞാൻ, നിങ്ങളതിൻ ശാഖയല്ലോ, നിങ്ങളിൽ വാസിക്കോവിൽ പൂത്തു തളിർക്കും. മമ്മലി പാടുമോനെ. See, when somebody says sing, no, immediately you should have something to sing. Don't say that. You are not Yeshudas, no, I want all the peripherals that you will sing. അപ്പൊ തരങ്ങളെല്ലാം കണ്ടാൽ കൊതി കൊണ്ട് കരള് തുടിക്കുന്ന കലമാൻമിഴിയുള്ള കൈതപ്പൂ മണമുള്ള കണ്ണാടിക്കവിളത്ത് കാണുന്ന കസ്തൂരി വിറ്റതോ വിൽക്കുവാൻ വച്ചതോ ഏതാണീ രാജാത്തി. രാജാത്തിയുടെ പേരെന്ത്? നിങ്ങളുടെ പേര്? നിന്റെ രാജാത്തിന്റെ? രാജാത്തി ഉമ്മ. കാവുന്നവരുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് രാജാത്തി ഉമ്മ. നിന്റെ നാഷണൽ സോങ് കൊടുത്തു. Prayer song. I don't know. Arabic prayer song, yeah? How can you? Otherwise you will be thrown out from that land. School song. School national song. You have every day, no? Prayer song. Arabic song is not there? Little bit. You don't have to be full. Little bit. Nobody must have heard. Most of you must not have heard. Correct? Gives you a chance. Yeah. I don't really know that. Little bit. 2 lines. You must know. Otherwise I will write to your principal. You will be out of the school. It's a must. You should buy heart. Yeah. It's been almost 3 years I've not done that. Do it. Fast, immediate. I need to remember it. Little bit. Don't tell that you don't remember in single sentence. That's disobedience. I said none of you should have inhibition. It should immediately come. That should be your attitude. And it's not for listening that song. It's change you. That's what I'm doing. Yeah, do it fast. It's a school song. So Again, I said don't ask too many questions. When I say something, don't ask too many. What's your father's name? Is it my real father's name? You ask such questions or you will give the answer? Eh? What do you do? Immediate. Immediate response is what is required. Yeah. If you tell total wrong also, nobody knows here. He won't understand anyway. we don't say it in Arabic. Anything, yeah. You have a national song, you have a school prayer, which is not English, which is not Malayalam. Some Arabic thing is there, right? National song is not there in school? We don't do that. Don't tell me this. Every school in, what is that song which you have? Normally it's school song. Yeah, what is that school song? That you sing? Like our own English high school, like a bright shining No, light. no, not English. There should be some other Arabic song.
We don't practice Arabic song. No national programs which you have participated, there is no song. None of you have even practiced a single Arabic song. Sure, 100%? No, I don't think. I have attended many of the schools in Gulf. Every school has to have either a national song or an Arabic song. National anthem you have? Indian national anthem? Yeah. What is that? National anthem Janaganamana. Yeah, Janaganamana. There is a national anthem of Gulf, UAE. I don't really to remember it. We did it only until 5th grade. So we don't- Beta, up to 5th grade you have done. Don't you remember one single line from that? You will see my mood changing now. Don't try to act too much. When I say something, listen, do it. That's better for you. Fast. See, being in India, if you say I don't know national anthem, much more criminal is being in a Gulf country in a school where you don't know that national anthem. Because when we go, generally national anthem is sung at the end of the program in our country, right? But in every program when I go as a guest, the first thing is they sing their national anthem, then Our national anthem. their national anthem, our national. Both has to be sung. And if somebody says in the school it is not sung, it's not at all true. 100% you are a liar. We do school. We do school song every day, but No, every program which there is a function, it's a must. And don't tell that in your school there was no public programs. only assemblies. Assemblies. Yeah, assemblies also will be there. No? There will be some program. There will be some thing. And you are in Gulf, you cannot avoid this. It's a must, 100% must. It's a mandatory thing. I am going to meet your principal next week. All CBSE principal of Gulf is going to have a session. And I am speaking to them for one half day. Start. Okay, any other volunteers? I discard you now. Yeah. Sir, I was saying one thing. Yeah. Only 4 lines, but I learned this during last camp. I see the lyrics and sing. You remember last time when we came, we had one Malayalam song which you translated into Telugu. Water about what? About what? What was that? What was that? Malayalam part of it? Some. It says, this is not good, but This world is not What good to word? you. I have another Malayalam song. Just 4 lines. I just learned it during last camp. ഒരു കവിത കൂടി ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം എന്റെ കനവിൽ നീയെത്തുമ്പോലോ മണിക്കാൻ ഒരു മധുരമായെന്നും ഓർമ്മവെക്കാൻ ചാരു ഹൃദയാഭിലാഷമായി കരുതി വെക്കാം ഒരു കവിത കൂടി ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം എഴുതി അല്ല എഴുതി. The problem with the ra and the la. എഴുതി. ഒരു കവിത കൂടി ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം I will write one more poem. The meaning is ഒരു കവിത കൂടി ഞാൻ എഴുതി വെക്കാം. I will write one more poetry. എന്റെ കനവിൽ നീയെത്തുമ്പോലോ When you come to my kanavu, kanavu means manas. When you come to my mind, I will start writing one more poem for you. ഒരു മധുരമായെന്നും ഓർമ്മ വെക്കാം ചാരു ഹൃദയാഭിലാഷമായി കരുതി വെക്കാം. Anusha will sing a song. Go, sit there. Same camera side. Move.
ശബരീസ ദീനദയാല വേമുലവാടം ശ്രീകണ്ഠ ശരണം ശരണം നിൻ പദകമലം പുലിവാഹനം അയ്യപ്പ. In Muslim style? That is only Muslim style. Normal style was Sri Shabarisha Deenadayala Memalavaram Sri Kanta Sharanam Sharanam Nimpada Kamalam Pulivahananam Ayyappa. Christian style? Christian style. Sri Shabarisha Deenadaya Memalavaram Sri Kanta Sharanam Sharanam Nimpada Kamalam Pulivahananam Ayyappa. The other one is slightly different. Sri Shabarisha Deenadayala Memalavaram Sri Kanta Sharanam Sharanam. Sharanam Sharanam. That is Muslim style. They do this. Yeah. ആർദ്ര is ഇങ്ങനെ ആർദ്രമായിരിക്കുകയാണ് പാട്ട് പാടാൻ. കുറെ സമയം കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ചാൻസ് കിട്ടാൻ ആലായാൽ താര വേണം, അടുത്തോരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം, കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം, കുളിപ്പാനായി കുളം വേണം, കുളത്തിൽ ചന്താമര വേണം, കുളിച്ചു ചന്ദനം ചന്ദനം വേണം. ആലായാൽ താര വേണം, അടുത്തൊരമ്പലം വേണം, ആലിനു ചേർന്നൊരു കുളവും വേണം. പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നുമില്ലേ? എങ്ങനെ? അവിടുത്തെ ഒരു പാട്ട് അറിയാം, പക്ഷെ എനിക്ക് അർത്ഥം അറിയത്തില്ല. അർത്ഥം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം, കുഴച്ചുണ്ടാക്കാം. ഇവിടുത്തെ ഒരു ട്രൈബ്, ഗാലോ ട്രൈബ് എന്ന് പറയുന്ന ട്രൈബിന്റെ പാട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു സാഡ് സോങ് ആണ്. അയാളുടെ ഒരു ഗേളിനെ സപ്പോസ് ചെയ്ത് പാടുന്നത്. അപ്പർ പൊമർ കാക്കിഞ്ചാന നൊക്ക നിക്കോ മെഞ്ചിലാക്കെ നൊക്ക അരിബിനോ മുതുന നൊക്ക മിക്കിൽ മെഞ്ചിലാക്കെ നൊക്ക ജൻ നം നം പാദുംലാ ആ നൊക്ക ജൻ നം നഹ പാദുംലാ. You could ask any questions, you could sing song, make something, show some talent in you. I will sing a song. Yeah. മന്ദാര ചെപ്പുണ്ടോ Sing together. Sit there. Give us പച്ചക്കറിക്കായത്തട്ടിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി പൊട്ടറ്റ ചൊല്ലി കുഞ്ഞോളെ കുമ്മാരി മാമുണ്ട് ചാചാട് കുഞ്ഞോളെ കുമ്മാരി മാമുണ്ട് ചാചാട് വെള്ളരി പിഞ്ചു പോലും ചുമ്മാ കള്ളക്കണ്ണീരൊഴുക്കി തക്കാളി പപ്പാളി അച്ചിങ്ങ മച്ചിങ്ങ പിച്ചിങ്ങയോടൊത്തു പിച്ച നടന്നു ചൊല്ലി കുഞ്ഞോളെ കുമ്മാരി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട് കുഞ്ഞോളെ കുമ്മാരി മാമുണ്ട് ചാഞ്ചാട്. ആയിരം കണ്ണുമായി കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നു. You show the action, somebody will sing. Yeah. Which action? No, she will show the action. I don't know. When you know the meaning, she will sing it. Yeah. Sing. ആയിരം കണ്ണുമായി
കാത്തിരുന്നു നിന്നെ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്നും പറന്നകന്നൊരു പൈങ്കിളി വളർത്തെങ്കിളി പൈങ്കിളി വളർത്തെങ്കിളി. Next. ഡാൻസ് കളിക്കാം. ഓക്കെ, എല്ലാവരും പാട്ടേ ഉള്ളൂ. പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി മോഹൻലാൽ ഓടി ഞാൻ പാടാത്ത പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി. നല്ല ഈ ഹൈദരാബാദിലും ബാംഗ്ലൂരിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ആക്ടർ ആകാതെ പോയി lot of people. എന്റെ കഥ ഫുള്ള് എഴുതിയിട്ട് എന്റെ പിന്നാലെ നടന്നതാണ് എന്റെ സിനിമ. ഒരു ഫിലിം സ്റ്റാർ ആവട്ടെ. പൂവിന്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിനുള്ളിൽ മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ പൂത്തുമ്പി എന്നെ മറഞ്ഞു. സ്ലോ മൂവിയാണ്. സ്ലോ അമ്മ നെഞ്ചിൽ പാലാഴിയേന്തി. Beautiful. Not watch the movie, must watch the Movie name? സൂര്യതാപം There are two movies, Kiridam and Chengu. One part of the other, next one. Yeah. Arrangement. In the club, Smiling club, huh? You are in Smiling club. You chichani attach che? Attach ke? ശരിക്ക് ശരിക്കട്ടെ ഒന്ന് കരഞ്ഞേ. ഉറക്കെ കരഞ്ഞ ഇയാളെങ്ങനെ കരയാ? കമലഹാസൻ ഈസ് എ ഗുഡ് ആക്ടർ, ബട്ട് ഓൺലി വൺ തിങ് വിച്ച് ഹി cannot act is crime. Never seen in any movie he crime act. He will hide his hand all the time when he want to cry because he cannot show expressions. But നീയും നിന്റെ ആളും. See, when he says ഞാനും എൻ്റെ ആളും, you cannot repeat it because he is talking about his story. So when you repeat, what you should do? Okay, so you will say ഞാനും. Wherever ഞാനും is there, you can repeat it, but only with the നീയും നിന്റെ ആളും. Okay, yeah, let us see. ഞാനും എൻ്റെ ആളും ആ 40 പേരും പൂമരം കൊണ്ട് കപ്പലുണ്ടാക്കി കപ്പലിലാണ് ആ കുപ്പായക്കാരി പങ്കായം പൊക്കി It's called the presence of mind. See, what am I teaching? Don't think that it is just music. I am teaching you how to appreciate a poetry. The lyrics are important so that bhava comes to you. And when you really understand the meaning, you know how to change that accordingly. That's what is essential. Otherwise, you will just become a listener. You are not getting involved. The same concept is required when you listen to somebody's speeches. Don't become a passive listener. That's what happened to Uma when she listened to many people, but she don't know anybody's name because many times we introduced to people. After that, I asked you yesterday, how many names you know? You don't know names because you are only passive. You are not active. You don't have an intention to learn the names of people. Parla. Got it? That's very, very essential. When you do that in a movie, you appreciate the movie double times. When I read Bhagavad Gita, when Arjuna is asking question, I become Arjuna.
When Krishna is giving answer, I will become Krishna. I change my role. In a drama is also like that. When somebody is coming and crying, do you look at them with let you cry, it's not me, no? Eh? You should also become part of it. That is becoming a passive listener and an active listener. There is a lot of difference. You should become active listener. Let it be a speech, let it be a song, let it be a drama, let it be cinema, let it be a class. How should you attend a class? When you are attending a class of mine, you should also become an active listener, thinking that if I speak, how am I going to speak the same thing? How am I going to explain this? So if you consume that concept inside you, you will also start thinking in that style. Otherwise you will look like this. If the audience are all like that, we don't get that passion. The speaker should get passion only when the audience, or they get it only when the audience have that ability. So don't think that this is fun. Fine. So I wanted one example where people don't understand meaning. He took one where I am sure none of you will remember any of that because you didn't understand anything in that, right? That's the similar song in Assam is Bihu, where the ladies invite boys for marriage. This is also same tribal. Most of the tribal songs are related to their life patterns. Next. Aryatanandayamana. Even Bhayangara famous are Kerala. Yeah, he is very famous in Kerala. Yeah. Correct? Every national highway roadside your name is written. Yes. Oh, yes. You know Lulu Prasad Yadav? You know Lulu Prasad Yadav? Lalu Prasad Yadav. No, Lulu Prasad Yadav. No. Oh, Lulu Mall. No, not Lulu Mall. Lulu Mall came now. Earlier there used to, when he went abroad, he thought everywhere his name is written. Wherever bus stops, they have a room called Lulu. Then he thought, I am very famous abroad, everywhere my name is written. No? You know what's Lulu? Washroom. Toilet. He thought his name is written everywhere too. That's what is done in India, no? When a minister goes everywhere, his name will be written. Correct? Wherever the bus stops, he saw his name, Lulu. He is very happy. He is a very famous man abroad. He was invited in many places because he, being such a illiterate, he could become chief minister, he could become central minister. He was very strict. And you know one story where he was invited in one place and then in a palatial home of the municipal councillor of one of the cities abroad. Right? Then they were having discussion. They asked, how did you make such a big palace out of a house? Then the councillor showed, you are seeing a bridge there? And Lulu Prasad said, yeah, I am seeing a bridge there. And that half of the money is my bribe, so I got this building. Then that person came back to Lalu Prasad Yadav's house. And then Lalu Prasad Yadav was a bigger fallacious thing, you know. Then he asked, how did you bring? Then he asked, are you seeing a bridge there? And the man looked and there is no bridge. Like, full money is there. So that's how people make, Indian people make money like that. Yes. Andhra Pradesh especially people make money. Kerala you cannot. Kerala have a lot of political problems but not big cheatings. Only some ladies cheat everybody. Arias. Arias hotel വന്നാൽ സാധാരണ ഒരു സപ്ലയർ എന്തൊക്കെയാ ചോദിക്കാം? എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് എങ്ങനെ? വെജിറ്റേറിയൻ. അതെ, എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാം? എന്താ വേണ്ടത് ചോദിച്ചാൽ ചോദിക്കില്ല. ഏത് ഭക്ഷണം? അതെ, ആ മെനു എങ്ങനെ പറയാം? എന്തൊക്കെയുണ്ട്? എന്തൊക്കെയുണ്ട് കഴിക്കാൻ? പൂരിയുണ്ട്, ദോശയുണ്ട്, ചായ, ചട്നി. എനിക്ക് മുമ്പിൽ വട വെച്ചു എന്നിട്ട് ഒരു പേപ്പർ വെക്കാം എന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ. വട ഇവിടെ തൊട്ട് മുന്നിൽ. എന്നിട്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് വട 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 എന്ന് കുറെ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞ ഈ പേപ്പർ എന്താ കുറച്ച് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട്. എന്താവും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ പേപ്പർ പേപ്പർ ഫുൾ അപ്പൊ ഈ റെയിൽവേ ട്രെയിനിലൊക്കെ ബുക്ക് അങ്ങോട്ടല്ല വടാ വടാ വടാ.
ആ വട എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പറയാൻ കുറച്ച് ഇപ്പം വാട്ട് ആർ ഈറ്റിംഗ്. ഇനി ആർത്തർ ഇപ്പൊ ചെന്നൈ പോകുമ്പോ എങ്ങനെ വട. You never knew this, right? Invariably, for everyone who looks at food and then keep on repeating, now you getting water next time, you know, correct? Yes. So what you ate yesterday in the train? That too passenger train. Eh? Rice, okay, no, it's covered. പറ ആര്യ, ആര്യന്മാർ എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ വന്നത്? ഒറിജിനലി ആര്യന്മാർ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? Where are they coming from? I don't know. What is Aryan invasion? Into India. See, you have Bharat, which is called Indian plate in the Indian plate. Bharat originally is Indian plate. Bharatagande, Bharatadeshe. The Bharata ruled those places. That is why Bharata's son is Rama. That is how the name Bharat came. Bharata ruled this place, so it became Bharata. Europe and Asia is different. Bharat was not part of Asia. Eurasian plate is different. So from Indian plate to Eurasian plate, in between is Himalayas. So Aryans came crossing Himalaya. So originally Aryans are all Europe and Asia people. Asia is China, Mongolia. China border still north is Mongolia. So originally Lord Rama was a Mongolian. All the Vedas are not written in India at all. It is written in China Mongolia border. There is a place called Guma. Guma. That's a big rock, salty rock. That's a place where, and after that India was, that present India was all Dravidians, all black people. When they came, we got little bit of Sanskrit knowledge and little bit of Vedic knowledge. And that's why the South Indians are still illiterates in most of the Vedas. North Indian people are much more better. Got it? And the climate in upper Himalayas and above Himalayas became very bad. They all migrated to India. So it's a migration. So Aryas came from, you are not in Indian. പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. You are originally a Mongolian. Indian heritage നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായതല്ല. See, heritage is something for last 20,000 years, 30,000 years which is with us. We are the custodian. You will not see anything there. It's all with us now. And because of the plate movement, the plate became together and the Himalaya came. That becomes our God's place. That's why Himalaya has got speciality. That's called God's own valley. After the Himalaya, towards Tibet, there is a place called God's own valley. The whole God, every God concept, your stories will be in Himalaya only. Rama's wife Sita, Himavan's daughter. And ashram of Uma's ashram, Kailas. Krishna is from where? Dwaraka, no? North India only. North India, no? He is a modern man, yeah? Modern man. Devis are everywhere. Because Devi is a concept of energy and motherhood. Rama's wife Sita is Janaka Maharaj. Janaka is where? Janakatanaya Stana Punyodakeshu Kaschilkanda Virha Guruna Swadhikara Pramata Shapena Stangamida Mahimo Varsha Bhogyena Vartama. That's all Tibet. Not even Himalaya. After Himalaya, Tibetan places were Janaka. Janaka Maharaja belongs to Tibet. Kubera's place. Italy. Italy. Yeah, all that people are there. ഭാരതീയത എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നീട് ഇവോൾവ് ചെയ്തതാണോ? Bharatiya, that whole concept, then what we have happened, the Bharata, when it became together, Himalaya became center, everything around Himalaya 2000 kilometers became Bharata. Later. That's why Pakistan, Afghanistan, up to Rome. Romagadesham. Rome is called Romagadesham. Original name of Rome is Romagadesham. Romagadesham has become the boundary for Bharat. That's why from Rome people came.
The people from Rome who came are called Mlechas. Mlechan doesn't mean Mlechan or no. That is how they interpret. All the people interpreted Mlechan means who cannot be touched. He is not useless, that sort of a thing. No. Mlechan means his language I don't understand. The Rome people will come and speak Roman language. Do you understand? So for us, he is a people don't understand, untouchable. There is no point in going and talking to them because we don't understand anything, right? That's why it is called Mlechas. But later it was identified, it is all lower caste people are called Mlechas. No. Bharata is a place where we absorbed everybody. Every caste, every religion, every culture, everything came to India. So Arya is from Eurasian plate. Beyond that. Okay? You must go back. We do a partition, Arya will go. Which school? Why is it called Kendriya Vidyalaya? Central government. What is K? Kendram. Which is Kendram? Central. Government, central government, yeah. Kendriya Vidyalaya means central school, no? Central government. Central government, run by central government. Lakshmi Chandureno. I know why she is doing like this. Lakshmi. Lakshmi is this. You see, Lakshmi. Lakshmi is not money. She does like this. Give me money. Yeah, anybody? Last chance for it. I said one line. See, there is something which when some kloppen, there is a concept of kloppen. Is it open or closed? It's open and closed. That's called a kloppen. The door is closed or open? The door is closed or open? Half is closed, half is open, right? So how do you say this? It's called a kloppen. Door is kloppen. Door is kloppen. Yeah, there is a word. It's a mathematical word. The set is closed and the set is open. It's called a kloppen set. Finish, fast. Food. Yeah. That's how they use it. Yeah. I know the tone also. Then why are you? Yeah, sing like that. It will become a big problem for you. I'll tell you if you continue in that country, and somewhere if somebody asks you, that will be end of it. Correct? Don't tell that school did not. Then the school also will get de-recognized. They are very strict. They are very strict in the national level. Correct? National song is must for them. They will not allow us. If you don't know, they will not. See, that's not that you don't know. You are a student, you know. Got it? The school is supposed to teach all of them. It's a must. You go to Saudi Arabia, much more worse. When there was a bang, you know, here, the announcement. Allahu Akbar, la ilaha illallah, Ibn Sulaim, Muhammad Rasulullah. When you say that, you are not supposed to talk. You are not supposed to eat. If you do that in some country, you will be in jail. Saudi Arabia. Every office is closed, every shop is closed during that time. Now you have food, you have water. During the Ramzan period, when there is a festival time, no, but they don't drink water. By mistake in the car you drink water, you will be in jail.
I travel all those places How now. they know, sir, if they drink it? If somebody see finished, Sir, it's only for the Muslims of no anybody in that country. But you can eat secretly. Secret. That in India also you can do it. അങ്ങനെയല്ല No, but മറ്റുള്ള മതക്കാർക്ക് no, കാണാൻ secret. You cannot be on public, I am saying. No hotels are permitted, but only few hotels now in Dubai and all permitted. But Saudi Arabia, nothing. No, why Saudi Arabia? You go to Kuttipuram, Malappuram district, you don't get food. Everything is closed. Ladies are not allowed to step out without their burqas. Yeah, burqas are must. I have kept a burqa here. No? I have got a Muslim dress here. No, Bipin Talekatalam Kadilla. My nephew ties like this and then he will become like that only. I have got all that costumes. Papadan knows belly dance, no? Now you can do. I had to take 2 packs of biscuits. Then only belly. 7 biscuits. खाना आ गया? तो चलो. 1, 2. Sound should come here. We have lot of dentist there. Don't worry. Dentist is there. Don't worry. Okay, മൂത്തടിക്കണ്ട പുറത്തടിച്ചാൽ അവനിങ്ങനെ കുഞ്ഞു തരും പുറത്തടിച്ചാലുള്ള സൗണ്ട് അടിച്ചോ action. ഓരോ സൗണ്ട് ഇത് ആ എന്താണ് ഇയാള് മോഹൻലാൽ ഏതോ സിനിമ ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ അടിക്കാൻ ഓക്കെ Full Telugu. Time. Till evening night you can tomorrow. So you have time. Till evening. Create a drama. So her parents came for her on the day she was at. Let us see how create. Then this is the whole thing.